Hare Krishna, dear devotees, welcome back once again to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, и снова добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о нашей самой возлюбленной славе Шри Вриндавана Дхамы. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pastaja Desatarane. All glories to Prabhupada. So, dear Prabhus, today I'm addressing you from a big city in China. Итак, дорогие Прабху, сегодня я обращаюсь к вам из большого города в Китае. I'm on a month-long tour of this great country, introducing Krishna consciousness. It's still the pioneer stages here. Я вот сейчас здесь нахожусь в месячном путешествии по этой великой стране, и здесь мы представляем сознание Кришны, которое еще пока находится на первопроходческой стадии. Some restrictions. Некоторые ограничения. Therefore, as part of the adapting, instead of teaching directly from Bhagavad Gita, I'm teaching from the wisdom of Confucius. Поэтому приходится подстраиваться, и иногда вместо того, чтобы напрямую давать знания из Бхагавад-гиты, мы даем, например, знания от Конфуция. Confucius was one of their great teachers from centuries back. Конфуций — это он один из великих учителей, который жил много столетий назад. Mainly he taught, logic and reasoning like that, much like Chanakya Pandit in India. Схожий с Чанаки Пандитом в Индии, он преподавал логику и мудрость. Chanakya Pandit compiled Niti Shastra, which is just basically how to be a civilized person in this world. Чанаки Пандит, по сути, преподавал Нити Шастра, то есть подразумевалось, как быть цивилизованным человеком в этом мире. And if one can live a civilized life, he can step into transcendence. Если человек ведет цивилизованную жизнь, то он может потом вступить на трансцендентную платформу. Just like we follow four regulative principles, no meat eating, no intoxication, no illicit sex and gambling, these are fundamental principles. It's not that we go back to Godhead by following those principles, but they give us a civilized way of life. So when we chant Hare Krishna, we can make real progress. Подобно тому, как мы следуем 4 регулирующим принципам: непринятие мясоедения, интоксикации, азартных игр и невступления в половые отношения, не то, что эти принципы подводят нас сразу на трансцендентную платформу, но за счет цивилизованной человеческой жизни мы подходим к ней. So Chanakya Pandit, well, let us say Confucius is like Chanakya Pandit, so based on his wisdom, I'm speaking, logic and reasoning, and adding little drops of Krishna consciousness to my commentaries. И Конфуций, он подобен Чанаке Пандиту, и основываясь на его цитатах, то есть я также веду некоторые лекции и добавляю некоторые капельки ведического знания. And I met one nice Buddhist priest who gave me this valuable agate decoration here, this necklace. И я также встретил буддийского монаха, который дал мне вот это ожерелье, такое красивое. We exchanged realizations, the essence of life. И мы с ним обменивались реализациями, сутью жизни. So we say in Chinese, Ni hao. Ni hao means hello, welcome. И так как мы говорим на китайском «ни хао», то есть «добро пожаловать», «привет». So we're continuing with our series now on stimulation for ecstatic love, and this will be part 58. Итак, мы продолжаем нашу серию лекций «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 58. And in this particular lecture, I would like to discuss the role of Tamal trees in Radha and Krishna's pastimes. И в этой лекции я хотел бы обсудить роль деревьев Тамала в играх Радхи и Кришны. Now, the Tamal tree's scientific name is Cinnamonum tamala. Его научное название – это коричник Тамала. It's also called the bay leaf tree, and it's famous as a very beautiful evergreen
tree which grows to approximately 20 feet in height. Также именуется как коричневик семейства лавровых, и оно известно как красивое, вечно зеленое дерево, которое вырастает примерно до 6 метров в высоту. And its flowers are greenish yellow in color, and its wood is like blackish, like bluish black. Цветки у него желтоватые, и древесина у него черная. Black in Sanskrit is called Tamal, so being black, this tree is named the Tamal tree. Черный на санскрите это тамал, и так, будучи черным, его называют дерево тамала. And in India, during the months of April and May, it produces very fragrant flowers. В Индии в апреле и мае на нем цветут ароматные белые цветы. I was reading that it also produces small fruits which are tasty, despite being a little sour. Я также читал, что оно дает маленькие плоды, которые вкусны, несмотря на то, что они довольно кислые. And these fruits ripen in the monsoon season in India. И эти плоды созревают в сезон дождей в Индии. Now, in his Srimad Bhagavatam purport to 10th canto, 13th chapter, verse 49, Srila Prabhupada writes about a very special Tamal tree in Vrindavan. В своем комментарии к Шримад Бхагаватам 10.13.49 Шрила Прабхупада пишет об определенном особенном дереве Тамал во Вриндаване. Famous purport. Известный комментарий. He writes, in our Krishna Balaram temple in Vrindavan, there is a Tamal tree that covers an entire corner of the courtyard. Before there was a temple, the tree was lying neglected, but now it has developed very luxuriantly, covering the whole corner of the courtyard. В нашем храме Кришна Баларамы во Вриндаване есть дерево Тамала, которое покрывает целый угол двора. До того, как появился храм, дерево стояло заброшенное, но сейчас оно разрослось очень пышно, покрывая весь угол двора. Now, my dear god sister Srimati Yamuna Devi, one of Srila Prabhupada's first disciples, related in her memories of Srila Prabhupada that long before our Krishna Balaram Mandir was constructed in Vrindavan, that tree was a place of pilgrimage for Gaudiya Vaishnavas. Моя дорогая сестра в Боге Шримати Ямуна Деви, одна из первых учениц Шрилы Прабхупады, в своих воспоминаниях о Шриле Прабхупаде рассказала, что задолго до того, как наш Кришна Баларам Мандир был построен во Вриндаване, это дерево было местом паломничества Гаудия Вайшнавов. Actually, early in the 1970s, I remember it was reported that very few Tamal trees were still existing in Vrindavan. В начале 1970-х годов сообщалось, что очень небольшое количество деревьев Тамала по-прежнему росли во Вриндаване. One was at the holy site called Rasastali, and another was at the samadhi of Rupa Goswami in the Radha Damodar temple. Одно из них находилось в святом месте под названием Расастхали, и одно из них было в самадхи Рупы Госвами в храме Радхи Дамодары. So when Srila Prabhupada first noted that our land, where we would soon begin construction of our present-day Krishna Balaram Mandir, had a Tamal tree, he was very, very pleased. Таким образом, когда Шрила Прабхупада впервые заметил, что на нашей земле было дерево Тамала, он был очень доволен. And before the construction began, he said, we will often have kirtan under this tree, and each day the tree should be worshipped, and a teaspoonful of soil from under the tree should be taken and mixed with sand and water from the Jamuna river. И до начала строительства он сказал, мы часто будем проводить киртан под этим деревом, и каждый день дереву следует поклоняться, и чайную ложку, полную земли из-под дерева, следует взять и смешать с песком и водой из реки Ямуны. That holy substance, he said, along with the husk of a coconut, should be used to clean the artik paraphernalia each day after artik in our temple. И эту святую смесь вместе с шелухой кокоса следует использовать для очистки парафиналий для арати после каждого арати каждый день в нашем храме. So let's hope that this expressed desire of Srila Prabhupada is still being fulfilled, and pray that our devotees in Vrindavan will continue the worship of that favorite Tamal tree for many generations to come.
И будем надеяться, что это желание, которое выразил Шрила Прабхупада, до сих пор выполняется. И молимся, чтобы наши преданные во Вриндаване продолжали поклонение этому священному, дорогому дереву Тамала на протяжении многих поколений вперед. Now, amongst all Brajabasis, the Tamal tree is most famous because whenever Srimati Radharani or her gopis see its dark blackish color, they remember Krishna. Итак, среди всех в Раджавасе дерево Тамал наиболее известно, потому что всякий раз, когда Шримати Радхарани или ее гопи видят его темный черноватый цвет, они вспоминают Кришну. It's a stimulation for their ecstatic love. Это стимул для их экстатической любви. And hopefully it will one day be ours as well. И надеюсь, однажды также будет и нашим стимулом. Actually, whenever Krishna sees a golden flower vine or a yellowish kadamba tree, he remembers Sri Radha. На самом деле, всякий раз, когда Кришна видит золотую цветочную лозу или желтоватое дерево кадамба, он вспоминает Шри Радху, Because she has a yellowish golden color. потому что у нее желтоватый золотистый цвет. That their colors are such is confirmed in Govinda Lilamrita, chapter 10, verse 18. То, что их цвета именно такие, подтверждается в Говинда Лиламрите, глава 10, стих 18. There, Srila Krishnadas Kavi Raj Goswami writes, Srimati Radharani is as beautiful as a blossoming golden creeper, and Lord Krishna is as handsome as a blossoming tamal tree. Who would not become delighted by seeing this very handsome divine couple? Там Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: Шримати Радхарани прекрасна, как цветущая золотая лиана, и Господь Кришна красив, как цветущее дерево Тамала. Кто бы не обрадовался, увидев эту красивую божественную пару. Now there's a Sanskrit phrase referring to the tamal tree. Также есть санскритская поговорка, затрагивающая дерево Тамала. Tamyati iti tamala, meaning that which causes distress. And distress to whom? To the gopis who remember Krishna by seeing that blackish tree. Это то, что причиняет страдания. И страдания для кого? Гопи, которые вспоминают Кришну, увидев это черноватое дерево. And Bhishma Dev, famous Bhishma Dev, confirms that Krishna's complexion resembles the tamal tree. That's stated in Srimad Bhagavatam 1.9.33. И прославленный Бхишмадева подтверждает, что цвет Кришны напоминает дерево Тамала. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам 1.9.33. Turi bhuvana kamanam tamalavanam. Krishna's transcendental body resembles the dark bluish color of the tamal tree. He's one of the 12 Mahajans, Bhishma Dev. Трансцендентное тело Кришны по цвету напоминает синее дерево Тамала. Он является один из 12 Махаджан, Бхишмадева. I was reading in Chaitanya Charitamrita Adi Leela 4:51, wherein Krishna says, in divine madness, Srimati Radharani sometimes confuses a tamal tree for him. Я читал в читании Чаритамрити, отделили 4.251, что Кришна говорит в божественном безумии, Шримати Радхарани иногда путает и принимает дерево Тамала за него. Kaviraj Goswami writes there, the flute-like murmur of the bamboos rubbing against one another steals Radharani's consciousness, for she thinks it to be the sound of my flute, and she embraces the tamal tree, mistaking it for me. Кавирадж Госвами пишет: когда Радхарани слышит шелестящий звук трущихся друг от друга стволов бамбука, она всеми мыслями устремляется к этому звуку, ибо принимает его за пение моей флейты. А завидев дерево Тамала, она обнимает его, думая, что обнимает меня. Now, Govinda Lilamrita, chapter 8, verse 52, says something very similar. Говинда Лиламрита, глава 8, стих 52, говорит нечто очень похожее. It's very beautiful. Очень прекрасно. When Srimati Radharani saw a dark tamal tree, its roots covered by a flowering golden jasmine creeper, and its top branch the home of a dancing peacock,
she became convinced that she had seen her lover Krishna with his dark complexion, yellow dhoti, and a peacock feather crown. Когда Шримати Радхарани увидела темное дерево Тамала, корни которого покрыты цветущей золотисто-жасминовой лианой, а на верхней ветке которого обитает танцующий павлин, она была убеждена, что только что увидела своего возлюбленного Кришну с его темным цветом тела, желтым дхоти и короной с павлиньим пером. Now in Govinda Lilamrita chapter 8, Krishnadas Kaviraj Goswami, the author, describes a very beautiful Vrindavan pastime involving a sacred tamal tree. В Говинда Лиламрите, главе 8, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, автор этого произведения, описывает прекрасную игру во Вриндаване с участием священного дерева Тамала. He writes that one time when Sri Radha entered the Vrindavan forest for a secret meeting with Krishna, she heard every sound as the vibration of Krishna's flute, every tamal tree as the form of Krishna, and every scent as the fragrance of his glorious limbs. Он пишет, однажды, когда Шри Радха вошла в лес Вриндавана для тайной встречи с Кришной, она слышала каждый звук, как звучание флейты Кришны, каждое дерево Тамала, как форму Кришны, и каждый аромат, как благоухание его славной формы. Then after some time she actually came upon Krishna himself standing not far away. И через некоторое время она встретила самого Кришну, стоящего неподалеку. But, overwhelmed by love, she mistook him for a tamal tree. Но, охваченная любовью, встретив Кришну, она перепутала его с деревом Тамала. And in her divine madness, she said to herself, И в своем божественном безумии она сказала себе, of the many tamal trees I have seen in the forests of Vrindavan, none resemble the unique luster of the Prince of Braj, as does this fortunate tree. из многих деревьев Тамала, которые я видела в лесах Вриндавана, ни одно не напоминает неповторимое сияние принца Враджа, как это удачливое дерево. Folding her hands, she continued, Сложив руки, она продолжила. O incomparably beautiful tamal tree, how can I describe your glories? For me, you are not just a tree, but you are Shri Krishna himself. O king of trees, I am burning in the great forest fire of separation from my beloved Krishna. As I firmly embrace you, please shower me with your sweet honey and immerse me in the waves of an ocean of bliss. О, несравненно прекрасное дерево Тамала! Как же мне описать твою славу? Для меня ты не просто дерево, но сам Шри Кришна. О, царь деревьев! Я горю в великом лесном пожаре разлуки с моим возлюбленным Кришной. В то время, пока я крепко обнимаю тебя, пожалуйста, окрой меня своим сладким медом и погрузи меня в волны океана блаженства. Now, going deeper into a stage of ecstatic love, she continued. Погружаясь еще глубже в состояние экстатической любви, она продолжила. This is my favorite part. Это моя любимая часть. She said, is this a dark tamal tree, or is this a fresh rain cloud? Is this a sapphire mountain peak, or is this a mountain range of black cosmetics? Это ли темное дерево Тамала? Или же это свежее дождевое облако? Или же это сапфировая горная вершина? Или же горный массив черной косметики? Is this a swarm of intoxicated bumblebees, or is this the dark current of the Jamuna River? Это ли рой опьяненных шмеей? Или же это темный поток реки Ямуны? Is this a cluster of blue lotus flowers, or is this the sidelong glance of the deer-eyed gopis? Это ли гроздь цветов синего лотоса, или же это взгляды гопи, брошенные краешком очей, чьи глаза подобны взгляду оленя? Is this the handsome demigod Cupid, or is this the pious monarch of all sweetness? Это ли красивый полубог Купидон, или же это благочестивый монарх всей сладости? Is this the expanded ocean of nectar, or is this the blossoming amara tree? Это ли расширившийся океан нектара, или же это цветущее дерево Амара? I think rather this is my lover, Lord Krishna. How is it that I have become so fortunate as to meet him
in this place. Я думаю, что, скорее всего, это мой возлюбленный, Господь Кришна. Как же так случилось, что мне посчастливилось встретить его в этом месте? Isn't this nectar, Prabhu's? Не правда ли, это же нектар Прабху? Then, turning to Vishaka Saki, she said, "Oh, my friend Vishaka, I am bewildered. I do not know whether this is my lover Krishna or a blue lotus flower standing before the two bumblebees of my eyes." Затем, повернувшись к Вишахе Сахи, она сказала: «О, моя подруга Вишакха, я сбита с толку. Я не знаю, мой ли это возлюбленный Кришна, или же синий цветок лотоса стоит перед двумя шмелями моих глаз. Please tell me the truth. What is this beautiful object standing before me? Пожалуйста, скажи мне правду. Что это за прекрасный объект, который стоит передо мной?» So, after speaking these words, her bodily hairs stood up in ecstasy, and her voice became choked up, and her eyes moved very restlessly about. После произнесения этих слов волосы на ее теле встали дыбом в экстазе, голос ее стал пропадать, и ее глаза беспокойно двигались по сторонам. Then Vishakasaki answered her question in the following words. Затем Вишака Сахи ответила на ее вопрос такими словами. My dearest Radha, standing before you is the dark tilak marking that will be drawn in musk on your forehead. Standing before you is the series of designs and pictures that will be drawn in musk on your chest. Standing before you is the musk dot that will be placed on your chin. Standing before you is the black mascara that will adorn your eyes. Standing before you is the pair of blue lotus ornaments that will adorn your ears. Standing before you is the garland of blue lotus flowers that will rest upon your neck. My dear friend with the beautiful face, standing before you now is your lover, Krishna. «Моя дорогая Радха, перед тобой стоит темный знак тилаки, который мускусом будет нарисован на твоем лбу. Перед тобой стоит серия рисунков и изображений, которые мускусом будут нарисованы на твоей груди. Перед тобой стоит мускусная точка, которая будет помещена на твой подбородок. Перед тобой стоит черная тушь, которая украсит твои глаза. Перед тобой стоит пара украшений из синих лотосов, которые украсят твои уши. Перед тобой стоит гирлянда из синих лотосов, которая будет покоиться на твоей шее. Моя дорогая, прекрасноликая подруга, перед тобой стоит твой возлюбленный, Господь Кришна». Then she concluded, standing before you is your supreme good fortune. И затем она завершила, сказав: «Перед тобой стоит твоя высшая удача». Now Srila Krishnadas, Kaviraj Goswami goes on to say that by seeing each other, the divine couple became overwhelmed with ecstatic love, and their hearts, minds, and bodies became full of bliss. И Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами продолжает: «Увидев друг друга, божественная чета была переполнена экстатической любовью, и их сердца, умы и тела наполнились блаженством». For a moment they stood stunned, unable to move or act. На мгновение они стояли ошеломленные, неспособные двигаться или действовать. Actually, the acharyas say that at that moment, time stopped so that the divine couple could savor their love, so that their girlfriends could satisfy their eyes, and that Vrindavan Dham could record another episode in its eternal annals of wonder. И на самом деле ачарьи говорят, что в этот момент время остановилось, чтобы божественная чета могла насладиться их любовью, чтобы их подруги могли удовлетворить свои глаза, и чтобы Вриндаван мог записать еще один эпизод в свою вечную летопись чудес. So such is the glory of the Tamal tree in Radha and Krishna's pastimes. Такова слава дерева Тамал в играх Радхи и Кришны. Actually, all the trees in Vrindavan are special. Собственно, все деревья во Вриндаване особенные. The Vaishnava poet Braj Rasik Das writes in his book Braj Rasik G. Kivani, which I found in the Vrindavan Research Center. И вайшнавский поэт Браджрасик Дас пишет в своей книге Браджрасики Кивани, которую я обнаружил в исследовательском институте Вриндавана. Vrindavan ke vriksha ko marham na jane koi aha dala dala pe
pata patape shirate hoy. No one knows the true glories of a tree in Vrindavan, because every branch and leaf are irrigated by the name Radhe. Во Вриндаване никто не знает истинной славы деревьев. Они лишь знают то, что все эти деревья особенные, потому что они всегда повторяют имена Шри Радхи. In Bengali, the sadhus say, Vrindavane taru adu lata premer vilas. The trees and vines in Vrindavan are the extension of the divine couple's pastimes in Kali Yuga. На Бенгалии саду говорят, деревья и лианы Вриндавана являются продолжением игр божественной четы в Кали-югу. So it's for these reasons and more that the residents of Braj are known as Vana Upashakas. Vana Upashakas, it means they're worshippers of forests. Именно по этим причинам и многим другим жители Вриндавана известны как Вана-упасаки, то есть поклоняющиеся лесу. Now, in my research, I came across a beautiful poem by King Sawant Singh of Krishnagir, Rajasthan. В ходе изучения я обнаружил красивый стих, написанный царем Саван Сингхом Кишангарха, Раджастана. He wrote, "The divines of Braj are our family goddesses, the trees are the lords of our life, the flowers of Braja are our only decoration, and the leaves are only medicine. The earth of Braj is our only residence, and the river Jamuna is our only shelter." Он написал: «Лианы Враджа – наши семейные богини, деревья – повелители нашей жизни, цветы Враджа – наше единственное украшение, и листья – наше единственное лекарство, земля Враджа – наше единственное место жительства, и река Ямуна – наше единственное прибежище». And the poet Surdas says in one of his poems, "After the Lord went to Mathura, everything but the trees in Vrindavan dried up. The trees were flourishing because the gopis were hugging them in lamentation and showering them with their tears, which went to the roots and kept them alive." Поэт Сурдаса говорит в одном из своих стихов: «После того, как Господь отправился в Мадхуру, во Вриндаване все, кроме деревьев, засохло. Деревья процветали, потому что гопи в скорби обнимали их и орошали слезами, которые доходили до их корней и сохраняли им жизнь». Surdas says, "I sit in the shadow of those trees, which are the shelter of souls separated from Krishna." Сурдас говорит: «Я сижу в тени этих деревьев, которые являются прибежищем для душ, разлученных с Кришной». So I have to finish here today. Итак, мне сегодня нужно завершить. We have a nice preaching program with a small group of Chinese devotees. У нас планируется небольшая проповедническая программа с группой китайских преданных, where I will teach from the wisdom of Confucius. где я буду давать знания из мудрости Конфуция And tastefully include little droplets of pure devotional service, Krishna consciousness. и со вкусом также включать некоторые капельки чистого преданного служения. So this verse that I'm going to recite now is one of my all-time favorites of Srila Rupa Goswami. И стих, который я сейчас процитирую, является одним из моих самых любимых стихов. Это стих Шрилы Рупы Госвами. It's found in his Utkalika Valari, a beautiful poem he wrote. It's text 66. Этот текст можно обнаружить в Уткалика Валаре. Прекрасная поэма, которую он написал, это текст 66. O handsome, fragrant Tamal desire tree, blooming in Vrindavan forest, and embraced by the Madhavi vine of the goddess ruling this forest. O tree, the shade of whose glory protects the world from a host of burning sufferings, what wonderful fruits did the people find at your feet? О красивое ароматное дерево желаний Тамала, цветущее в лесу Вриндавана и окруженное лозой Мадhavi, богини, правящей этим лесом. О дерево, тень славы которого защищает мир от множества жгучих страданий. Какие чудесные плоды находят люди у твоих стоп. So I bid all of you goodbye from the land of the great red dragon. Итак, сегодня мы прощаемся с вами из земли Красного Дракона.
Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radhasham Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, the Tamal tree of Vrindavan ki, Mayapur Dham ki, Shri Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Sham. Glories to Prabhupada.